Okay, shall we start? Yes. Yes, sir. So this is our second chapter, that is crystallography. So in the introduction part, that is syllabus discussion, we have discussed some points, plus some of the points related to this chapter, that is crystallography. So let us start. We know that we are classifying the material, matter, or different states of matter into broadly three types. Plasma state is also there. So we are classifying it in solid, liquid, and gases. So in case of solid, they are rigid, they are having fixed shape and fixed volume. For liquid, they are not rigid, so no fixed shape but fixed volume they have. In case of gases, they are very loosely bounded, so they are not rigid and they don't have fixed shape and fixed volume. So in this case, in our syllabus for this chapter, we are concentrating on solid material. So you know that we are classifying the orientation of solid into two types. First is crystalline material and second is amorphous material. So I can read it. Solids are classified into two types, crystalline and amorphous. In crystalline solids, the atoms or molecules or ions are arranged in a very regular and orderly fashion in a three-dimensional pattern. In amorphous solid, the atoms, molecules, or ions are arranged in an irregular fashion. So examples are silica, rubber, etc. A crystal solid is a solid composed of a periodic array of atoms. That is, a representative unit is repeated at regular intervals along any and all directions in a crystal. In crystals, the atoms are arranged in a periodic fashion. Periodicity of structure is an essential feature of crystal. So simply what we are saying here, we are differentiating the solid material into two types. पहिला आहे crystalline material, दूसरा है amorphous material. So you know these things. Crystalline materials are the materials where the regular periodic arrangement of atom is present. In the figure also you can see. तर आपण फिगर मध्ये बघू शकतोय की सेम डिस्टन्स किंवा इक्विडिस्टन्स वर ती atomic arrangement आहे, तर ते आपल्याला दिसते. In amorphous material, random and irregular arrangement of atoms is there. So it is a naturally available. We are not doing anything. In the nature itself, symmetry is there and the irregularities is there. So just we are differentiating it for our understanding. Okay. Now further, as our heading is crystallography, so we are concentrating on the crystalline solids and we are going in the detail one by one. So these basic definitions we have to understand first. So you have basic definitions समजून घ्या. Once you understand this, then the rest thing becomes easy for you. Okay, so three terms are there. You can see in the bottom of the slide, that is space lattice, basis, and crystal structure. Now what exactly it means? So we will try to get the idea. So I request that you take the screenshot of respective slides. So from this point, we are starting our syllabus discussion. So first is space lattice. Space lattice म्हणजे काय, बेसिस म्हणजे काय, आणि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं तयार होतं. तर याचे डेफिनेशन्स किंवा सिंपल एक्सप्लेनेशन आहे इथं. So let us start first, that is space lattice. When the atoms in a crystal are represented by points, the resulting array of points is known as space lattice. म्हणजे थोडक्यात काय, जी आपली वरची फिगर आहे ती तुम्ही बघू शकता. इट इज अ 2D स्पेस लॅटिस, म्हणजे 2 डायमेन्शनल आपण ते दाखवलेले. सो दे आर द डॉट्स विच आर हॅव्हिंग प्लेस्ड ॲट इक्वल डिस्टन्स. सो वेन द ॲटम्स इन अ क्रिस्टल आर रिप्रेझेंटेड बाय पॉइंट्स, जेव्हा आपण ॲटम्सला पॉइंट्स मध्ये रिप्रेझेंट करतो, द रिझल्टिंग ॲरे ऑफ पॉइंट्स इज नोन ॲज स्पेस लॅटिस. तो जो रिझल्ट आहे किंवा ते जे ॲरे आहेत पॉइंट्सचे, त्यालाच आपण काय म्हणतो, स्पेस लॅटिस म्हणतो.
स्पेस हा शब्द का आपण वापरलाय तर 3 डायमेन्शन साठी. इथं आपण 2D फिगर जरी दाखवत असलो तर तुम्हाला माहिती आहे की सॉलिड म्हटल्यावर ॲटॉमिक अरेंजमेंट असणार आहे, 3 डायमेन्शनल असणार आहे. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज स्पेस लॅटिस. नेक्स्ट, बेसिस. What is meant by basis? Each lattice point is associated with the same unit of groups of atoms called the basis. म्हणजे काय तर ही जी दुसरी फिगर आहे यामध्ये आपण प्लस नंतर जे बघतो इथं इथं प्लस आणि त्याच्यानंतर 2 ॲटम्सचा ग्रुप दाखवलेला आहे, आपण त्याला राऊंड केलेला आहे. ठीक आहे, तर प्लस नंतर हा जो दिसतोय त्याला आपण म्हणतो बेसिस. पण बेसिस म्हणजे काय तर बेसिस म्हणजे काय थोडक्यात तर ॲटम्स ऑर ग्रुप ऑफ ॲटम्स. Okay, each lattice point is associated with the same unit of groups of atoms called the basis. म्हणजे डायटॉमिक सिस्टीम असेल, ट्रायटॉमिक सिस्टीम असेल तर तो जो बंच आहे त्याला आपण काय म्हणतो बेसिस म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल या फिगर मध्ये आपण काय केलंय 2 ॲटमचा ग्रुप दाखवलेला आहे. ठीक आहे. नाव व्हॉट इज रिमेनिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. फिगर शोज द बेसिस कन्सिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ 2 atoms. When the basis is repeated with correct periodicity in all direction, the crystal structure is obtained. Thus, space lattice plus basis is equal to crystal structure. आता क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे काय थोडक्यात तर लॅटिस प्लस बेसिस गिव्स अस क्रिस्टल स्ट्रक्चर. कसं काय तर इथे तुम्ही बघू शकता या फिगर मध्ये लेफ्ट साइडला पहिल्यांदा काय तर आपण स्पेस लॅटिस म्हणजे लॅटिस पॉइंट दाखवलेले प्लस काय केलं तर बेसिस घेतला आपण. आता इथं आपण 2 ॲटमचा ग्रुप घेतोय, 3चा असेल 4चा असेल व्हॉट एव्हर इट इज. नेक्स्ट इज इक्वल टू आपल्याला इथं काय दिसतंय तर तुम्हाला स्पेस लॅटिसचे पॉइंट तर दिसतात आणि त्या प्रत्येक पॉइंटच्या वर आणि खाली हा 2 ॲटमचा ग्रुप आहे तर तो आपण काय केलेला आहे दाखवलेला आहे. सो लॅटिस प्लस बेसिस गिव्स अस क्रिस्टल स्ट्रक्चर. आता हे सुद्धा नॅचरली प्रेझेंट आहे ऑलरेडी, फक्त आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी आपण काय करायला लागलोय तर याला डिफाईन करायलोय जेणेकरून आपल्याला कळावं की ॲटॉमिक अरेंजमेंट काय असते. आणि आपण त्याच्यासाठी काय करतोय तर बेस कन्सिडर करतोय कशाला तर लॅटिसला. त्याला तुम्ही एक फ्रेमवर्क म्हणू शकताय किंवा यू कॅन कन्सिडर इट ॲज ए स्केलेटन. ओके, आर यू गेटिंग दिस डेफिनेशन्स? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay, now one example I will give so that you can get clear the things. You know, for example, you can take the crystal structure as our body. Okay, so body is nothing but what is the framework of our body? It is a skeleton. Okay, so if we consider skeleton as the space lattice, that is the framework, and the different parts of body if we consider that is the basis. So that skeleton plus different parts of body gives us our complete structure. Like that you can consider. आपल्याला skeleton म्हणजे आपलं framework आहे आपल्या बॉडीचं, and the basis is nothing but different body parts. So this skeleton plus body parts is nothing but our complete body structure. तर इथे सुद्धा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये जे त्याचं फ्रेमवर्क आहे ते म्हणजे लॅटिस पॉइंट्स आहेत आणि बेसिस म्हणजे काय तर त्या क्रिस्टलाइन मटेरियल मधले जे डायटॉमिक ट्रायटॉमिक सिस्टीम आहे त्याला आपण काय करतो तर त्या लॅटिस पॉइंटवर कन्सिडर करून त्याला आपण डिफाईन करतो क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणून. तर लक्षात ठेवा की स्पेस लॅटिस area of points, basis atoms or group of atoms, and crystal structure is nothing but lattice plus basis gives us crystal structure. And the basic building block for this is the next point that is called as unit cell, and space lattice is a framework or skeleton. Okay, so shall we proceed? Now next point is unit cell and lattice parameters. Okay, have you studied this? Hello, sir. Have you studied this? Yes, sir. Okay, so we are repeating the things and you can get the ideas related to that. आता पहिल्यांदा आपण युनिट सेल काय ते बघूया आणि त्याच्यानंतर मग लॅटिस पॅरामीटर्स.
So first is unit cell. I read the paragraph and then we will discuss. Of course, example also. The entire lattice structure of a crystal is found to consist of identical blocks or unit cells. The unit cell may be a group of ions, atoms, or molecules. The unit cell is the smallest block or geometric figure from which the crystal is built up by repetition in 3 dimensions. The unit cell is defined as the smallest portion of a space lattice which can generate the complete crystal by repeating its own dimensions in various directions. A unit cell can be chosen in a number of ways. Usually, it is chosen to be a parallelogram and to represent the symmetry of the crystal structure. Figure shows 5 different ways of choosing unit cell. आता युनिट सेल म्हणजे काय ते आधी समजून घेऊ आपण. फिगर्स तुम्हाला दिसतात ते वेगवेगळे चौकोन आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे, तर ते युनिट सेलचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. ओके, अँड आउट ऑफ दॅट 5 कॅन यू गेस व्हॉट इज द डिफरन्स? त्या 5च्या 5 सेम आहेत की त्यामध्ये काही फरक आहे? कॅन यू टेल द डिफरन्स बिटवीन दीज 5 फिगर्स? शेपच्या बाबतीत तर आहेच आहे, पण शेप सोडून अजून काय वेगळे त्या 5च्या 5 सेम आहेत का? डायमेन्शन. ओके, डायमेन्शन्स. अजून काय दिसतंय तुम्हाला? ते डॉट्स म्हणजे ऍटम्स आहेत. तर तुम्ही हे ऑब्झर्व केलं तर लक्षात येईल की जेवढे 5च्या 5 फिगर्स किंवा युनिट सेल्स आहेत तर त्यांच्या 4 कॉर्नरला 4 ऍटम्स आहेत, पण ते सोडून अजून काही वेगळं आहे का? मिडलला पण एक ॲटम. हा, yes. So you can see carefully. In that you can observe that 5 figures are there. Out of 3 are having 4 corner atoms only, and below 2, if you observe carefully, they are having 4 corner atoms but 1 center atom also. तर हे काय, तर ह्याला प्रिमिटिव्ह आणि नॉन प्रिमिटिव्ह सेल असं सुद्धा म्हणतात. So that is not part of our syllabus, just additional information I want to give. Anyway, now listen carefully. Unit cell म्हणजे काय? तर इथं आपण काय म्हणतोय, तर आयडेंटिकल ब्लॉक्स किंवा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक याचा आपण वापर करून काय करतो, डिफाईन करतो त्या क्रिस्टलाइन मटेरियलला. द युनिट सेल मे बी अ ग्रुप ऑफ आयन्स, ॲटम्स और मॉलिक्युल्स. त्याची स्टँडर्ड डेफिनेशन काय? 2 डेफिनेशन आहे तिथं. ही बोल्ड जी केली ती तुम्ही वापरू शकता. द युनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक और जिओमेट्रिक फिगर फ्रॉम विच द क्रिस्टल इज बिल्ट अप बाय रिपिटेशन इन 3 डायमेन्शन्स. म्हणजे काय, तर ही जी युनिट सेल आहे हा असा स्मॉलेस्ट ब्लॉक आहे की जो रिपीट केला जातो, अँड इफ वी रिपीट इट देन वी कॅन बिल्ड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. याचा नेमका अर्थ काय ते आपण बघूच. द युनिट सेल इज डिफाइन्ड ॲज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए स्पेस लॅटिस which can generate the complete crystal by repeating its own dimensions in various directions. तीच डेफिनेशन आहे, फक्त वेगळ्या भाषेत आहे. युनिट सेल डिफाइन करतो काय म्हणून? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लॅटिस. स्पेस लॅटिस मधला स्मॉलेस्ट पोर्शन विच कॅन जनरेट द कम्प्लीट क्रिस्टल, की ज्याच्यामुळे आपण कम्प्लीट क्रिस्टल काय करतो, तर जनरेट करतो. कसं जनरेट करतो? बाय रिपीटिंग इट्स ओन डायमेन्शन्स इन व्हेरियस डायरेक्शन. म्हणजे काय, तर तीच युनिट सेल आपण परत परत रिपीट करतो आणि आपल्याला काय मिळतं, तर क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिळतं. ठीक आहे, तर याचे बेस्ट एक्झाम्पल देतो म्हणजे लक्षात येईल. सो इफ यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड द कन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉल, सो फ्रॉम चाइल्डहुड ॲटलिस्ट वन्स यू हॅव सीन दॅट. आपल्याला माहिती की आपण भिंत जेव्हा बांधतो, सो वेन वी आर कन्स्ट्रक्टिंग द वॉल वी आर युझिंग ब्रिक्स. इज इट राईट? Yes, sir. Okay, so that small brick is nothing but unit cell here. That is the example to understand. म्हणजे काय, तर आपल्याला भिंत दिसते, wall, we can see the construction of wall, but how we can construct that? So we are using one brick. So here you can consider that the same size, same shape brick we are using here because it's a crystalline material, regular arrangement is there. तर तुम्ही
इमॅजिन करू शकता की आपण जेव्हा वॉल कन्स्ट्रक्ट करतो तर त्यावेळेस आपण ब्रिक काय करतो तर एकच प्रकारची वीट जी आहे ती रिपीट केली जाते अँड वी आर रिपीटिंग द सेम ब्रिक अँड वी कॅन कन्स्ट्रक्ट द वॉल. सो हिअर दॅट ब्रिक इज नथिंग बट युनिट सेल. गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक आहे. तर स्मॉलेस्ट पोर्शन आहे तर तो रिपीट केला जातो जस्ट लाईक अ ब्रिक इन अ कन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉल. सो अकॉर्डिंगली दॅट क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट्स बिल्ट अप. आता हे खरं आहे का की ती युनिट सेल सेमच असणार आहे सगळ्या क्रिस्टलाइन मटेरियलसाठी? तर नाही. तर वेगवेगळे ओरिएंटेशन्स आहेत आणि त्याचे वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत. त्यालाच आपण काय म्हणतो लॅटिस पॅरामीटर्स, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. सो we will start this. A unit cell is defined by the length of its edges and by the angles between them. Each edge of the unit cell is the distance between the atoms of same kind and is often called the lattice constant. In figure, I can just maximize this so that you can get the idea. Okay. In figure, the intercepts OA is equal to small a, OB is equal to small b, and OC is equal to small c. Define the dimensions of a unit cell and are known as primitives or intercepts on the axis. The angles alpha, beta, gamma between A, B, and C are called interfacial angles. This constitutes the lattice parameters of the unit cell. आता हे नेमकं काय आहे आणि कशासाठी आपण यूज करतो? तर मी जसं सांगितलं मगाशी की युनिट सेल आहेत ते वेगवेगळ्या शेपमध्ये आहेत आणि वेगवेगळे ओरिएंटेशन्स आहेत, पण त्याच आपण ते डिफरन्शिएट केलं पाहिजे, आपल्याला समजेल अशा लँग्वेजमध्ये. तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो इथं तर लॅटिस पॅरामीटर्स डिफाईन करतो. लॅटिस पॅरामीटर्स म्हणजे काय तर इंटरसेप्ट्स अँड इंटरफेशियल अँगल्स. सो हिअर यू कॅन सी वन युनिट सेल. तुम्ही एक युनिट सेल बघू शकताय. वी हॅव kept that in XYZ axis. We have shown that cube. So this is actually cubic unit cell which is having certain same dimensions. Next slide ला आपल्याला कळेलच वेगवेगळ्या डायमेन्शनच्या युनिट सेल असतात. So here you can see this cube is nothing but one unit cell. We are defining it by using two factors, intercepts and interfacial angles. Intercepts म्हणजे काय तर ओरिजिन पासून ती त्या एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिसला त्याचे जे इंटरसेप्ट आहेत त्याला आपण डिफाईन करतो OA, OB अँड OC, दॅट इज स्मॉल ABC रिस्पेक्टिव्हली, अँड अल्फा, बीटा, गॅमा अँगल्स बिटवीन दीज ABC. आता हे अल्फा, बीटा, गॅमा तुम्ही तुमच्या स्टाईलनं लिहू शकताय, नो प्रॉब्लेम. इथं असे लिहिलेले आहेत. सो अल्फा, बीटा, गॅमा म्हणजे काय तर अँगल्स आहेत एकमेकांमधले. तर ते जे आहेत त्याला आपण म्हणतो इंटरफेशियल अँगल्स आणि स्मॉल ABC काय आहेत तर इंटरसेप्ट्स. तर हे दोन्ही मिळून काय होतं तर त्याला आपण म्हणतो लॅटिस पॅरामीटर्स. सो इन दिस सेकंड स्लाइड ऑफ आवर सिलेबस वी हॅव डिस्कस्ड टू टर्म्स. पहिली कुठली तर युनिट सेल आणि दुसरं काय तर लॅटिस पॅरामीटर्स. ओके, आर यू गेटिंग दिस 2 पॉइंट्स? Yes, sir. Okay, so now we will just go for a reading of this. Someone read the first definition, space lattice. So you can unmute and read the space lattice. Space lattice. When the atoms in the crystal are represented by points, the resulting array of the points is known as space lattice. Okay, next student, anyone? Basis. Basis. Each lattice point is associated with the same unit of groups of atoms called the basis. Okay, then last one, next student, anyone? Figure shows the basis consisting of a group of two atoms when the basis is repeated with correct periodicity in all directions. The crystal structure is obtained. Thus, space lattice plus basis equal to crystal structure. ओके, थँक्यू. तर या स्लाइड मध्ये आपण काय केलं 3 डेफिनेशन्स बघितल्यात. स्पेस लॅटिस म्हणजे ॲरे ऑफ पॉइंट्स जे आपल्याला फ्रेमवर्क किंवा स्केलेटन
प्रोव्हाइड करतात त्या क्रिस्टलाइन मटेरियलसाठी. बेसिस म्हणजे ॲटम्स किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम्स जे आपण त्या इच पॉइंटवर जर ठेवत गेलो तर काय होतं, तर क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होतं. सो लॅटिस प्लस बेसिस गिव्स अस क्रिस्टल स्ट्रक्चर. देन वी मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, unit cell. Any student take opportunity, unmute yourself and read first paragraph, unit cell. The entire lattice structure of a crystal is found to consist of identical blocks or unit cells. The unit cell may be a group of ions, atoms, or molecules. The unit cell is the smallest block or geometric figure from which the crystal is built up by repetition in 3 dimensions. The unit cell is defined as the smallest portion of the space lattice, which can generate the complete crystal by repeating its own dimensions in various directions. A unit cell can be chosen in a number of ways. Usually, it is chosen to be a parallelogram and to represent the symmetry of the crystal structure. Figure shows 5 different ways of choosing unit cell. Okay. Then last one, lattice parameters. Who will read? A unit cell is defined by the length of its edges and by the angles between them. Each edge of the unit cell is the distance between the atoms of same kind and is often called the lattice constant. In figure, the intercepts OA equal to A, OB equal to B, and OC equal to C define the dimensions of a unit cell and are known as primitives or intercepts on the axis. The angles alpha, beta, gamma between A, B, and C are called interfacial angles. This constitutes the lattice parameters of the unit cell. Okay, good. आता या स्लाइड मध्ये आपण काय केलं, तर युनिट सेल म्हणजे काय बघितलं, तर युनिट सेल म्हणजे स्मॉलेस्ट ब्लॉक आहे जो रिपीट होतो 3 डायमेन्शनली आणि त्याच्यापासूनच क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. त्याच्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेतलं, कन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉल by using bricks. So bricks acts as a unit cell which gets repeated to construct the crystal structure. Next, lattice parameters म्हणजे तीच ब्रिक किंवा तीच युनिट सेल जर आपल्याला डिफाइन करायची असली तर त्याला आपल्याला काय केलं पाहिजे, त्याची लेंथ, ब्रेड्थ, हाईट घ्या किंवा त्याचे अँगल ओरिएंटेशन्स घ्या. तर हे आपल्याला माहिती पाहिजेत किंवा आपल्याला डिफरन्शिएट करता आले पाहिजे. ओके, नाउ माय क्वेश्चन is it true that every unit cell is having same lattice parameters? Means value of ABC is same, value of alpha, beta, gamma is same, or there is a difference? Different. Yes. So that difference means nothing but the next slide, that is called as 7 crystal systems. You know this 7 systems of crystal, and further these 7 systems of crystal is divided into how many types? 14 types. Yes, 14 types, which are called as Brevis lattice. yes, Brevis lattices. Okay, so now we will discuss these things so that you can get the idea that what exactly it means and what is the structure. So on the basis of the lengths and directions of the axis of the symmetry, all the crystals may be classified into the 7 systems as in table, and structure these systems is as shown in figure. तर इथे तुम्ही बघू शकताय की हे जे युनिट सेल्स आहेत त्याला आपण 7 सिस्टीम्स मध्ये डिवाइड करतो आणि त्याचे ओरिएंटेशन्स तुम्ही इथे बघू शकताय. सो फर्स्ट इज क्यूबिक, देन टेट्रागोनल, नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक, then monoclinic, triclinic, trigonal, or it is also called as rhombohedral, and last one is hexagonal. तर हे आपण काय केलं, तर ABC means intercepts आणि त्यानंतर अल्फा, बीटा, गॅमा म्हणजे इंटरफेशियल अँगल्स, ह्याच्या बेसिसवर याला आपण काय केलं, डिफरन्शिएट केलं. तर याचे जे पॅरामीटर्स आहेत ते तुम्ही टेबलमध्ये बघू शकता इथं. Okay, so I can maximize it. इथं बघू शकता. फॉर एक्झाम्पल आपण काही केसेस डिस्कस करू. फर्स्ट केस इज क्यूबिक. तर क्यूबिक मध्ये काय कंडिशन असते,
A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. 90 degree. याचा अर्थ काय थोडक्यात, तर जर 2 सेंटीमीटर असेल A तर B पण 2 सेंटीमीटर असतो, C पण 2 सेंटीमीटर असतो आणि अल्फा बीटा गॅमा हे 90 डिग्री असतात. त्यामुळे तुम्ही इथं बघू शकताय की क्युबिक म्हटलं की आपण A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C म्हणण्यापेक्षा इथं A असं लिहिलेलं आहे. याचा अर्थ काय, तर सगळ्याची लेंथ काय आहे, सेम आहे किंवा इंटरसेप्ट काय आहे, सेम आहे. तर आपल्या सिलेबस मध्ये आपल्याला हा जो फर्स्ट पॉइंट आहे त्याच्याशी रिलेटेड सगळं डिस्कशन आहे. बाकीचे ते इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स आहेत आणि हे जे पॅरामीटर्स आहेत तर हे तुम्हाला जे आहेत तर ते प्रॅक्टिस करायचे आहेत, कारण का यातलं चुकून एखादं MCQ येऊ शकतं. मीन्स दिस लॅटिस पॅरामीटर अँड इंटरफेशियल अँगल्स. नेक्स्ट आपण आता अजून एक एक्स्ट्रीम केस घेऊ. त्याची लास्ट नंबर जर घेतला 7 नंबर तर तो कुठला आहे, ट्रायक्लिनिक. ट्रायक्लिनिकची कंडिशन तुम्ही बघू शकताय. इट इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू क्युबिक. What is the condition? A is not equal to B is not equal to C. Alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 degree. Means it is most disordered structure. Okay. So remember this one or this sentence, that the most disordered structure is triclinic structure. Next hexagonal बघू शकताय ज्याच्यामध्ये AB सेम आहेत, C वेगळा आहे, अल्फा बीटा सेम आहेत, गॅमा वेगळा आहे आणि बाकीचे जे पॅरामीटर्स आहेत त्याच्यामध्ये गोष्टी चेंजेस होतात. आता जो शेवटचा कॉलम आहे तर तो ब्रॅव्हिस लॅटिस कडे येतो की याच 7 सिस्टीम्सला आपण 14 मध्ये काय केलं, डिफरन्शिएट केलं. म्हणजे जर क्युबिक सिस्टीम घेतली तर क्युबिक मध्ये 3 टाइप आहेत, सिंपल क्युबिक, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक आणि फेस सेंटर्ड क्युबिक. तर या प्रकारे हे सगळे आपण डिफरन्शिएट करतो. तर हे आपण डिस्कस करण्यापेक्षा प्रत्यक्षात बघूया. So here you can see these structures. So according to Bravais, there are only 14 independent ways of arranging points in space lattices such that all the lattice points have exactly the same surroundings. याचा अर्थ काय, तर हे लक्षात ठेवा. फॉर एक्झाम्पल जर 3 डायमेन्शनली ही अरेंजमेंट असेल आणि तुम्ही त्यातल्या कुठल्याही एका ऍटम किंवा पॉइंटवर उभे असाल आणि जे तुम्हाला सराउंडिंग दिसतंय तर तेच सराउंडिंग आहे तसं राहिलं पाहिजे किंवा आहे तसंच राहतं कधी जर तुम्ही त्या पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटवर शिफ्ट केलं तर. म्हणजे कुठल्याही पॉइंटवर उभारून आपण जर 3D व्ह्यू बघितला तर आपल्याला तोच प्रत्येक वेळेस दिसणार जरी आपण आपली पोझिशन किंवा आपला ऍटमचा पॉइंट शिफ्ट केला तर. लक्षात येतंय का हे? Yes, sir. Each of these 14 Bravais lattices belongs to one of the 7 crystal systems which are characterized by the group of symmetry elements associated with the lattice points. तर हे सिमेट्री साठी आपण त्याला डिफाइन करतोय. हे सिमेट्री एलिमेंट्स आपल्याला डिस्कस करायचे. इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. सो दिस फिगर शोज 14 Bravais lattices associated with 7 crystal systems. आता मागाच्या जे 7 सिस्टीम्स आहेत त्यालाच आपण इथं 14 मध्ये डिवाइड केले. कसे डिवाइड केले तर इथं टेबल मध्ये बघू शकताय तुम्ही की प्रत्येकाचे टाइप्स आहेत त्याच्या ओरिएंटेशन नुसार. त्यातला जो क्युबिक आहे त्यामधले हे 3 पॉइंट्स आहेत कुठले कुठले, तर वरचे 3 फिगर्स सिंपल क्युबिक, फेस सेंटर्ड क्युबिक आणि बॉडी सेंटर्ड क्युबिक. यामध्ये काय फरक आहे, सिंपल क्युबिक म्हणजे 8 कॉर्नर 8 ॲटम्स, त्यानंतर बॉडी सेंटर्ड क्युबिक म्हणजे 8 corner 8 atoms plus 1 extra atom at the center of that cube or unit cell. Face centered cubic म्हणजे काय, तर 8 corner 8 atoms आणि प्रत्येकाच्या सेंटरला, फेसच्या सेंटरला एक एक्स्ट्रा ॲटम आहे. सो देर आर टोटल 6 faces, 6 face centered atoms. ठीक आहे. तर ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन साठी तुम्ही तिसरा रो जो आहे तो बघू शकता ज्यामध्ये 4 फिगर आहेत. यामध्ये सुद्धा सिंपल ऑर्थोरोम्बिक आहे, बॉडी सेंटर्ड आहे, फेस सेंटर्ड आहे आणि अजून एक एक्स्ट्रा आहे त्याला आपण काय म्हणतो, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक किंवा त्याला एंड फेसेस असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर ऑर्थोरोम्बिक मध्ये हे 4 टाइप असतात ज्यात SC, BCC, FCC तर आहेच आहेत, पण बेस सेंटर्ड किंवा एंड फेसेस सेंटर्ड सुद्धा एक युनिट सेल असते. गेटिंग दिस पॉइंट्स. तर इथे तुम्ही बघू शकताय याच्यामध्ये तेच सांगितलेलं आहे, नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल हा आपल्याला पॉइंट स्टार्ट करायचा आहे.
पण त्याच्या आधी आपण हे बघू शकताय, तुम्ही हे बघू शकता इथं फिगर्स. आता इथनं पुढे लक्षात ठेवा, हे सगळं डिटेल इंट्रोडक्शन झालं, पण इथनं पुढे आपल्याला जे डिस्कस करायचे ते या 3 स्ट्रक्चर साठी, दॅट इज सिंपल क्युबिक, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक अँड फेस सेंटर्ड क्युबिक. Simple cubic structure means 8 corner 8 atoms. BCC structure means 1 extra atom at the center of body. FCC structure means 6 face centered atoms. Okay, can you see it clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so have you taken the screenshot of these slides or anything is remaining, or I have to show once again? परत एकदा दाखवा slide. Okay, so take screenshot of this. Okay, I request those students having your audio on, please mute your audio. ठीक आहे, तर इथून आपण घेऊया, हे हा सिलेबसचा पार्ट नाहीये, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस एटसेट्रा. यू कॅन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, that is definition of lattice, basis and crystal structure. तुम्ही असाइनमेंट क्वेश्चन्स बघितले तर तुम्हाला इझिली लक्षात येईल की कुठले कुठले क्वेश्चन्स, कुठले कुठले पॉइंट्स आहेत, जे सिलेबस पॉइंट्स आहेत आणि त्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन्स दिलेत तुम्हाला. ओके, हॅव यू टेकन स्क्रीनशॉट? शॅल वी गो टू नेक्स्ट वन? Yes, sir. Yes, sir. नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेकंड युनिट सेल. आता ही जी स्लाइड आहे याच्यात लक्षात ठेवा, हे मी पर्पजफुली दाखवलेलं आहे, हे सगळं नोटबुक मध्ये लिहायची गरज नाहीये तुम्हाला. तर याच्यामध्ये जे फक्त बोल्ड पार्ट आहे तेवढाच फक्त लिहायचा आहे. आर यू गेटिंग द बोल्ड पोर्शन? दॅट इज डेफिनेशन ऑफ युनिट सेल अँड एक्सप्लेनेशन ऑफ लॅटिस पॅरामीटर. हे दिसतंय का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तर हे sir. फक्त बोल्ड पोर्शन आहे, एवढाच नोटबुक मध्ये लिहा. आणि जेव्हा डेफिनेशन लिहायची असेल तर त्याच्यामध्ये फक्त ती डेफिनेशन लिहायची. देन दिस 7 क्रिस्टल सिस्टीम्स, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आता हे काय 7 सिस्टीम क्रिस्टल वगैरे तुम्हाला परीक्षेला विचारलं जाणार नाहीये, फक्त जे लॅटिस पॅरामीटरचे कंडिशन्स आहेत तर तेवढ्या फक्त तुम्हाला परफेक्ट करायच्यात MCQ साठी. या फिगर्स वगैरे ड्रॉ करायची गरज नाहीये तुम्हाला, हे फक्त इंट्रोडक्शन साठी. नाउ दिस टेबल इज इम्पॉर्टंट. इन दिस टेबल दिस पॅरामीटर्स आर इम्पॉर्टंट. रेअरलीच विचारले जातात, पण आपण रिस्क घ्यायची नाहीये, आपण याची प्रॅक्टिस करायची. त्यातले तुम्ही क्युबिक, ट्रायक्लिनिक, हेक्झॅगोनल हे स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा, याच्याशी रिलेटेड MCQ येऊ शकतो. सो यू कॅन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. यू कॅन गेट द आयडिया ऑफ बोथ द थिंग्स. याच्यामध्ये तुम्हाला दोन्ही लक्षात येते, 7 सिस्टीम पण डाव्या बाजूला आहेत आणि ब्रॅव्हिस लॅटिसेस उजव्या बाजूला. ओके, शॅल वी मूव्ह टू नेक्स्ट वन? Yes, sir. नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दॅट इज ब्रॅव्हिस लॅटिसेस. आता हे सुद्धा तुम्हाला हे एक्सप्लेनेशन साठी आहे, हा पार्ट नाहीये सिलेबसला, त्यामुळं हे काही तुम्ही काढत बसायची गरज नाहीये, हे तुमच्या फक्त रेफरन्स साठी आहे. आधी हे सिलेबस मध्ये होतं, बट नाव इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. ओके, इज इट ओव्हर? Yes, sir. ठीक आहे, तर आता जो नेक्स्ट पॉइंट आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून स्टार्ट करू. कारण का नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, इथून तुम्ही सिलेबस पॉइंट बघितले तर लक्षात येईल तुमच्या की 6 पॉइंट्स आहेत, ते आपल्याला 1 बाय 1 कव्हर करायचे. तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून स्टार्ट करू. ठीक आहे, तर आज आपण काय काय बघितलं, तर स्टेट ऑफ मॅटर, देन टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन ऑफ atoms. Then next, definition of lattice, basis and crystal structure. Lattice, basis आणि crystal structure म्हणजे काय, याची डेफिनेशन्स, याच्याशी रिलेटेड एक क्वेश्चन आहे असाइनमेंट मध्ये. ठीक आहे, या डेफिनेशन्स लिहायच्यात. आता यामध्ये सुद्धा हे कुठेतरी मी जेव्हा सांगतोय तेव्हा नोट डाऊन करून घ्या, म्हणजे तुमचा वेळ वाचेल. की यात जी सेकंड फिगर दिसती ती फिगर तुम्ही
काढायची. फर्स्ट फिगर ही फक्त तुम्हाला रेफरन्स साठी लॅटिस म्हणजे काय, ठीक आहे. ऍडिशनली तुमची इच्छा असली तर तुम्ही काढू शकताय, नो प्रॉब्लेम. देन इन दिस केस युनिट सेल आणि लॅटिस पॅरामीटर, युनिट सेलच्या जे फिगर्स आहेत ते पण तुम्हाला रेफरन्स साठी दिलेले आहेत. तुम्ही त्या नोट्स मध्ये काढले नाही तरी चालतील, फक्त युनिट सेल हेडिंग देऊन डेफिनेशन लिहा आणि तुम्हाला हे रेफरन्स साठी ठेवा. लॅटिस पॅरामीटर साठी मात्र तुम्हाला ही लेफ्ट साइडची फिगर काढायची. एक क्यूब काढा XYZ ऍक्सिस काढून, त्याचे इंटरसेप्ट आणि इंटरफेशियल अँगल्स दाखवा, जेणेकरून तुम्हाला ते लक्षात येईल. तर हे 2 पॉइंट्स आपण बघितले. त्यानंतर 7 सिस्टीम्स ऑफ क्रिस्टल, हे तुम्हाला रेफरन्स साठी आहे, काही काढायची गरज नाही. देन टेबल, यू कॅन ड्रॉ दिस टेबल और यू कॅन राईट दिस मिडल व्हॅल्यूज लॅटिस पॅरामीटरच्या, या लक्षात ठेवायच्यात आपल्याला. अँड लास्ट वन, that is Bravis lattices. So this is also for your reference, no need to draw it in the notebook, and the questions are not related to this one. Is it clear? Yes, sir. Okay, so now we have to conclude here. So you give me 2 to 3 minutes, I will take the attendance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Roll number 21, 28, 29, 37, 39, then 53, 59, 57. So I request everyone, don't remain absent for lecture, and I hope that you are completing your notebook and assignment book. Is it right? Yes. Assignment 1 complete झाली का लिहून सगळ्यांची? येस सर. ठीक आहे. हो, सर. हा, असं सांगितलंय त्यानुसार ते कंप्लीट करून ठेवा आणि ते स्कॅन करून त्याची कॉपी तुमच्या जवळ ठेवा. यू कॅन मेक वन सेट वेअर यू कॅन कीप दॅट. कारण का हे लक्षात ठेवा की ऑनलाईन ऑफलाईन हे दोन्ही आपण कन्सिडर करतोय. इफ आफ्टर 1 month or 1.5 month physically if you have to deliver the lectures and in offline mode we have to go for the teaching, then your notebook is ready with all sense plus your assignment also. Okay, so today we conclude here. Have you taken screenshot of all the slides? Yes. Yes. Okay, so we conclude here. Thank you.